నమస్కారం. నా పేరు నిఖిల్. మీరు చూస్తున్న తెలుగు టెక్ విత్ నిఖిల్ ఫ్రెండ్స్. ఇవాల్టి వీడియోలో OnePlus 8 టైప్ సి టు 3.5mm అడాప్టర్ అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. వీడియో అయితే స్టార్ట్ చేసేద్దాం. ముందుగా బాక్స్ మీద చూసినట్లయితే OnePlus అని అయితే ఉంది. అలాగే ఇక్కడ OnePlus లోగో కూడా ఉంది. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇయర్ ఫోన్స్ యొక్క ఇమేజ్ అయితే ఉంది, అక్కడ ఫోటో అయితే ఉన్నది. అడాప్టర్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఇంకా రైట్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే టైప్ సి టు 3.5mm అడాప్టర్ అయితే ఉంది. అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే టైప్ సి టు 3.5mm అడాప్టర్ అనేది ఉంది. ఇంకా బాటంలో చూసుకుంటే ఏమీ లేదు. బ్యాక్ సైడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ అమౌంట్ అది ఎంత అనేది అయితే ఇచ్చారు. ఇక్కడైతే పాజ్ చేసి చదువుకోవచ్చు మీరు. ఇక్కడ చైనా అని ఉంది, ఆరిజిన్ ఆఫ్ కంట్రీ. అలాగే ఎప్పుడు ఇంపోర్ట్ అయింది కూడా ఇక్కడైతే ఉన్నది. బాక్స్ అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. చేసుకోండి. అలాగే ఫేస్బుక్, ఇన్స్టాగ్రామ్, టెలిగ్రామ్లో కూడా ఫాలో అయిపోతే అన్నీ ఫాలో అవుతామండి. డిస్క్రిప్షన్లో లింక్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. అలాగే వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ కూడా షేర్ చేయండి. ఎప్పుడు అలాగే సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండండి.